Thank you very much, Professor Mark, for your marvelous introduction. I think it's a bit boring, but our professor also practiced. I'm very honored and pleased to have this rare opportunity to share my ideas with you. Hepiniz öncelikle teşekkür ediyorum. Bu muhteşem tanıtımından dolayı, yorum olduğu için Prof. Bey'e çok teşekkür ediyorum. Ama biraz sıkıcıydı galiba. Profesör Bey'e de çok teşekkür ediyorum. Çok şeref duyuyorum. Bana bu fırsatı verdikleri için özellikle kendilerine teşekkür ediyorum. The opportunity for me to have a chance here is to attend the Alliance of Civilizations Forum, which, as many of you know, has been supported by Turkish government and also Spanish government. And the forum is the attempt to invite not only governments but civil society to take part in this joint venture for the purpose of the dialogue among civilizations. Tabii bu fırsat, yani Medeniyetler İttifakı bildiğiniz gibi alanında yapılan çalışmalar, buraya Medeniyetler İttifakı'nı anlatmak için geldim. Hem Türk hükümeti tarafından hem de İspanyol hükümeti tarafından destek görmekte. Sadece tabii devlet nezdinde değil, aynı zamanda sivil toplumlar, sivil toplum kuruluşları tarafından da ortaklaşa yürütülen çalışmalar mevcut. The topic of my presentation for 20 minutes is imagining a dialogical civilization. In other words, I believe through the dialogue among civilizations, we eventually will be able to construct a dialogical civilization which is the basis for the cultivation of a culture of peace. Evet, 20 dakika sürecek konuşmanın konusu diyalojik, yani diyaloğa dayalı bir medeniyetin kurulması ve sonunda böyle bir medeniyetin de kültürlerin olgunlaşmasına, gelişmesine katkı sağlamasıdır. I joined what is called a group of eminent persons at the invitation of Kofi Annan to facilitate the year of the dialogue among civilizations in 2001. The year of the dialogue was actually proposed by the then Iranian President Khatami, and the purpose was to respond to Sam Huntington's notion about the clash of civilizations. Evet, 2001 yılında Kofi Annan tarafından bir diyalog yılı ilan edilmişti ve bu tabii İran Cumhurbaşkanı ile diyalog sürecinin başlaması amaçlanmıştı. Burada esas alınan Sir Huntington'ın medeniyetler çatışmasına cevaben başka bir çalışma yürütmekti. Tabii meydan okuma değil, fakat buna karşı bir çalışma yapma gereği duyulmuştu. Sam Huntington's The Clash of Civilizations was actually a response to Francis Fukuyama's book on the end of history, which was published shortly after disintegration of the former Soviet Union. Huntington'ın medeniyetler çalışması aslında tabii Fukuyama'nın tarihin sonu tezine çalışmasına cevaben doğmuş bir çalışmaydı. Böyle bir çalışma türlüydü yani. Cevaben meydana gelmiş bir çalışmaydı. Huntington feels it's premature to talk about there's only one way, the American way, or the capitalist way, or after the collapse of socialism as represented by Soviet Union, because there are two cultures or civilizations that will present not only threats but also major challenges to modern Western civilization.
Tabii Huntington'ın hissettiği Amerikan kutuplu bir dünyada Rus ve Amerikan geriliminden kaynaklanan bir çalışmaydı. The immediate Evet, duyuyoruz. Okuyalım. Okay. Herkes bu yola girsin. Okay. Şey ise, ise bunu çözmüş olduğu iki önemli medeniyetin Çin, Çin, İslam medeniyetleri hem imkan sunuyor, yeni imkanlar, hem de yeni tehlikeler sunuyor ortaya. Okay. Okuyamam. Bir daha alalım mı isterseniz? Ya da sizin dediğiniz ben İngilizce söyleyeyim. Let me translate Mr. Okay, everybody knows about it, but let me not translate it fully. Fukuyama told there's only one way, and that's the American way. And Huntington says there are two major civilizations, which is Islam and the Chinese civilizations. These are the emerging civilizations. Okay. Thank you. Good point. Thank you. And Huntington thinks that the immediate and sometimes explosive challenge to modern Western civilization will come from the Islamic world, immediate. But in the distance, 10 or 20 years from now, then the Confucian world, not just China, but also we call the Confucian Circle, East Asia, which includes not only mainland China, Taiwan, Hong Kong, Singapore, and of course Korea, Japan, and Vietnam, that Confucian culture will also challenge the modern West. Şimdi modern Batı karşısında tehditler konusunda Huntington'ın görüşleri şu şekildeydi. Explosive, patlayıcı ya da hemen tepki verecek, meydan okumada bulunacak medeniyet İslam medeniyeti olarak görülüyor. Buna karşı uzun vadeli karşı sergileyecek, uzun vadeli karşı sergileyecek medeniyet ise Confucius medeniyeti ki bu da Confucius dairesi ya da ekseni diyebileceğimiz bir eksende Doğu Asya'da Tayvan, Hong Kong, Singapur, Kore, Japonya gibi Vietnam gibi ülkelere de tavsiyen bir halka içindeki ülkelerdir. Huntington was a very prominent political scientist who did not have much interest in culture. And he was provoked by a historian from Princeton by the name of Bernard Lewis. Bernard Lewis published a very inflammatory article in the Atlantic Monthly entitled The Rage of Islam. And that provoked Huntington to look at the whole situation, not just from a political point of view, but also from the cultural, religious point of view. Huntington önemli siyasi bir bilim adamıdır, siyasetle ilgilenen bilim adamıdır. Fakat kültürle ilgilenmez. Kendisinin bu medeniyet tezinde, bu tezi yazmasında en önemli sebeplerden bir tanesi de Bernard Lewis'in çok böyle ne diyelim ateşli bir şekilde kaleme aldığı Rage of Islam adlı eseridir. İslam'ın hışmı belki şekilde çevrilebilir. Bu çalışmadan, Bernard Lewis'in çalışmasından sonra dikkatini bu yöne çevirmiştir. Ve artık kültürel ve dini açıdan da konuya eğilme gereği duymuştur. Bernard Lewis was a professor, he's retired, at Princeton University. I also taught at Princeton for 4 years, so I know him personally. He's very erudite in terms of Arabic history. And he also is extremely biased because he's a Jewish Zionist and very critical of Islam. So you have a scholar who knows a lot about the Arabic world and also a scholar who is very biased
against the Islamic world. Böyle Princeton'da tanıştım. Ben de 4 yıl kadar Princeton'da ders verdim. Kendisi Arap tarihi konusunda son derece bilgili bir insandır. Ve ama buna karşı, bilgili olmasına karşı son derecede ön yargılar. Zionist. Zionist, okay. Kendisi Yahudi kökenlidir. Çok bilgilidir. Fakat aynı zamanda da çok ön yargılıdır. Son derece ön yargılıdır. His situation is diametrically opposed to Edward Said. Edward Said was born in Lebanon of the Christian background and totally seasoned in Western learning, music, literature, and so forth. He was not a Muslim. He did not quite understand Islam, but he had a passion, affection for the Islamic world, especially the fate of Palestine. Bernard'ın çalışması biraz Edward Said'in, kendisi Edward Said'in muhalifi sayılır. Edward Said de Hristiyan kökenlidir, Hristiyandır, Lübnan'da doğmuştur. Müzik, edebiyat konusunda değişik kültürel alanlarda o bölgenin havasını solmuştur. Kendisi Müslüman değildir fakat İslam belli oranda anlamıştır. Tam olmasa da, tam anlamasa da ama İslam'ın tutku derecesinde bir bağlılığı vardır, Hristiyanlığa bir bağlılığı vardır. Özellikle de Filistin meselesi konusunda. So Huntington then emphatically argues that in the late 20th century and the 21st century, the real conflict, the fault lines of conflict in the world will not be simply military, political, economic. It will also be culture and religious. And the divide in culture and religious will turn out to be much more serious and much more consequential. Edward Said'in 20. yüzyılın sonu, 20. yüzyılın başında, 20. yüzyılın sonu, 21. yüzyılın başında yaptığı çalışmalarda gördüğümüz şey sadece ekonomik alanda, askeri alanda değil ama kültürel ve dini alanlarda da bir takım etkileşimler olacağı ama kültürel ve dini alanlardaki bölünmeyi ve etkileşim daha derin tesirler uyandıracağı. His provocative thought significantly changed the intellectual discourse in the world about civilizations. So people became very worried about clashes of different civilizations, and people also became worried about culture and culture differences. Provokatif yaklaşımı söylem şekli yani dünyadaki birçok insana endişeye sevk etmiştir. İnsanlar artık sadece medeniyetler çalışmasından değil, aynı zamanda kültürel çalışmalardan, bölünmelerden de endişe etmeye başlamıştır. Of course, there has been for a long, long time many scholars, public intellectuals, and religious leaders trying hard to develop inter-religious communication, intercultural communication. And there's a very rich literature and legacy of communication between the Christians and Jews, Christians and Jews and Muslims, Confucians and Buddhists, Confucian and Christians. Uzun zamandan beri birçok akademisyen, entelektüel, dini önder, dinler arası bir takım diyalog çalışmaları yapmaktadır. Ve zaten kültürler arası, dinler arası bir takım faaliyetler çok yerine dayalı, eserleri vardır. Hristiyanlık, Yahudilik, İslam, Budizm ve Konfüçyüs akımları arasında zaten bir takım alttan bağlantılar
Huntington actually misjudged the situation. Later he admitted. Sometimes the real conflicts, not necessarily between two civilizations, the real conflict can turn out to be inter-religious, within a religious tradition. For example, in the West, the conflict between extremely conservative Christians and the liberal Christians is very intense. For example, America today, we can say the unholy alliance between conservative Christians and the Marxist fundamentalists is very much in conflict with the liberal idea of cosmopolitanism and open to the outside world. I'm sorry, a bit complicated. Huntington genel olarak daha sonra itiraf etmiştir. Bu konuda yanlış fikir yürüttüğünü kabul etmiştir. Gerçek aslında çatışma esasında bir din içinde gerçekleşmektedir. Aynı dinin mensupları arasında gerçekleşmektedir. Batı'da ekstremist sağcılar var ya da dine kayan kesimle liberaller arasında mesela aynı bir çatışma söz konusudur. Aynı zamanda Anadolu Alliance dediğimiz kutsal olmayan bir ittifak söz konusudur. Aynı zamanda muhafazakar ve fundamentalist dediğimiz kökten radikalcilerle daha açık bir görüşü savunan kozmopolit bir yapıyı savunanlar arasında da bir çatışma ya da uyumsuzluk söz konusudur. Unholy alliance, as you know, comes from the idea of Holy Roman Empire, which is not holy, not Roman, and certainly not an empire. Unholy alliance dediğimiz kutsal olmayan bir ittifak nereden geliyor? Roma İmparatorluğu'ndan ama Roman olmayan, aynı zamanda kutsal olmayan ve kesinlikle imparator olmayan demek. But once the idea about the classic civilizations became widely accepted, not only by scholars, some scholars or religionists, but by government officials and others, the intellectual ethos in the world changed rather radically. Evet, klasik anlamda medeniyet kavramı hükümet görevlileri tarafından kabul gördükten sonra bu konuyla kavramlarda ciddi değişiklikler olmuştur. Some of us committed to the dialogue among civilizations for decades, became very uncomfortable with this new development. So I and Islamic thinker, one of the most eminent Islamic thinker, Hussein Nasser, decided to organize the first Islamic Confucian dialogue at Harvard in 1994, and involving a very small group, 13 Muslim scholars and 13 Confucian scholars. Bu konuda içeriden huzursuzluğa bu kadar bir takım bir rahatsızlık duymaya başladık. Ve ben önde gelen bir İslami düşünürlerden Hüseyin Nasır 1994 yılında 13 İslami bilgin alemi, 13 de Hristiyan, Konfüçyen, bir araya getirdik bir çalışma, diyalog çalışması yürütüyor. Diyalog çalışması yürütüyor. The dialogue was so successful that the dean of the University of Malaya, who was a participant, Osman Bakar, decided to continue the conversation in Malaysia, especially in Kuala Lumpur. Evet, o kadar başarılı oldu ki bu çalışmalar Malezya Üniversitesi'nden Osman Bekir Bey, Bakar, isimler konusunda lütfen özürümü kabul edin. Osman Bakar Bey bu çalışmanın Malezya'da sürdürülmesini istedi, talep ediyor.
originally I thought was basically an academic exercise, but the then Deputy Prime Minister of Malaysia, Anwar Ibrahim, became very much fascinated by this, and he decided to sponsor it. He was not only the Deputy Prime Minister, but he also the Minister of Finance. So he invited many people to attend. Actually, more than 1,000 people showed up for that meeting. Evet, akademik çalışmalarımız gelince Sayın Enver İbrahim Bey'in kendisi o dönemde Başbakan Yardımcısıydı. Aynı zamanda Başbakan Yardımcısı görevi yanında bir de Maliye Bakanlığı görevi vardı. Kendisi buna sponsor olmaya karar verdi ve artık toplantılarımıza daha önce bir rakamların çok üzerinde binlerce insan gelmeye başladı. University of Malaya also established a center for civilizational dialogue. Malaya Üniversitesi daha sonra diyaloglar arası o medeniyetlerle ilgili bir medeniyetler merkezi, medeniyetler diyalog merkezi kurdu. So over the years, since 1993, dialogue has become extremely important, not just fashionable, extremely important at the international level, at the regional level, at the national level, or even at the local level. Yıllardır sürdürülen bu çalışmalar, özellikle 1993'ten beri sürdürülen bu çalışmalar gittikçe büyük bir ivme kazandı ve artık uluslararası çapta, bölgesel çapta, ulusal çapta, yerel çapta değişik boyutlarda, katmanlarda çalışmalar gelişmeye devam ediyor. Sam Huntington himself recognizes this trend and admits if there is imminent danger of the clash, then dialogue is more imperative. Sayın Huntington da bu çalışmalarımızı tanıdı, bu trendi benimsedi ve böyle bir çalışma söz konusuysa diyalog çalışmaları yürütülmesi gereğine işaret etti. So after Kofi Annan's attempt for that eminent group of people to develop a document about dialogue, actually to underscore the importance of the dialogue among civilizations, and it got published and distributed to all members of United Nations. Sayın Kofi gelişimiyle ve katkılarıyla ortaya konan belge, diyalog önemini vurgulayan bir belge hazırlandı ve bu belge Birleşmiş Milletler'deki Türk üyeleri bütün herkese dağıtıldı. Among the group, Hans Kuhn, the theologian, and von Weizsäcker, the former president of Germany, and I were particularly interested in the effort. So I actually provided the general framework, and actually I wrote the longest chapter of that document, which is entitled Cross the Divide. The Divide. Evet, teolog olan Sayın Hans Kuhn zannediyorum, yanlış değilse ve önceki eski Alman Cumhurbaşkanı ve ben özellikle bu konuyla yakından ilgilendik ve genel çerçevesini çalışmanın genel çerçevesini değindik. Bu çalışmanın en uzun bölümünü ben kaleme aldım. Bölüm başlığı Cross the Divide, yani bölünmeyi belki giderme, birleştirme, bir araya getirme başlığı taşıyorum. After the effort of the General Assembly of the United Nations, then UNESCO in Paris continued the effort. Genel kurulda bu çalışmalarımız takip gördükten sonra Merkezi Paris'te bulunan UNESCO'da bu çalışmalarımızdan belli istifade etti. I actually had the privilege of addressing the executive board of the
of UNESCO, 58 ambassadors, from 10 o'clock to 1 o'clock, and with lunch, about the strategies of developing a dialogue among civilizations. Tabii büyük bir ayrıcalık benim için. Ben yönetim kuruluna 58 büyükelçiden oluşan UNESCO'nun yönetim kuruluna hitap etme şerefine eriştim. Onurumla eriştim. Ve saat 10'la saat 1 arası böyle diyaloglar arası, medeniyetler arası diyalog konusunda kendilerine görüşlerimi aktardım. In 2008, I also drafted a document on cultural diversity at the invitation of UNESCO. UNESCO'nun daveti üzerine, girişimi üzerine kültürel çeşitlilik konusunda bir çalışma yaptım 2008 yılında. I had been involved in teaching at Harvard University, as some of you know, since 1981, but I decided to leave Harvard to help establish an institute in Beijing, specifically at the Peking University in 2010. I served as the director of the Harvard Institute from 1996 to 2008. So 2 years after my term was over, I helped to establish an institute for advanced humanistic studies at Peking University. Harvard'da öğretmenlik yaptım 1981'den itibaren. Fakat daha sonra Peking Üniversitesi bünyesinde ileri düzeyde hümanistik çalışmalar konusunda katkı sağlamak için mevcut görevimden ayrıldım. 96-2008 yılında Peking Üniversitesi'nde görevimi sürdürdüm. Ama görevim bittikten 2 yıl sonra, 2008 yılından sonra, 2010 yılında yüksek ileri düzeyde hümanistik çalışmalar yapmak üzere Peking Üniversitesi bünyesinde çalışmaları sürdürüyorum. The institute now has 3 centers, and one of the centers is dialogue among civilizations. 3 tane merkezi var. Bunlardan bir tanesi medeniyetler arası diyalog konusunda. Since my own intellectual and I can say spiritual work has been in the Confucian tradition, Confucian humanism, so I perceive this issue of the dialogue from the Confucian perspective. Asıl çalışma alanı manevi olarak söylemek gerekirse Konfüçyüsçü olduğundan, Konfüçyüsçü hümanizm olduğundan medeniyetler arası diyaloğumu ben Konfüçyüsçülük açısından, bu açıdan anlıyorum. It is a personal view, but I think it is not simply limited to the Confucian tradition because it addresses a universally relevant question. That's one of the reasons my most recent collection of essays is entitled The Global Significance of Concrete Humanity. Bu benim tabii kişisel görüşüm olmakla beraber konu sadece Konfüçyüsçülükle sınırlandırılamaz, bu evrensel bir meseledir. Bundan dolayı da yaptığım çalışma, en son çalışma somut insanlığının global, küresel anlamda önemi başlığı taşımaktadır. I think there are 3 distinctive features of the Confucian tradition. Of course, these features also featured prominently in many other spiritual traditions. The first one is learning. The second one is being tolerant. And the third one is dialogical. These are 3 very important features defining the basic characteristics of the Confucian humanistic outlook. Evet, Konfüçyüsçülük yaklaşık 3 tane alamet farikası vardır. Bunlar Konfüçyüsçü humanist yaklaşıma en iyi
tanımlayan öğelerdir. Üç kısaca yer var. Birincisi öğrenmek, ikincisi toleranslı olmak, hoşgörülü olmak, üçüncüsü de diyaloğa dayalı olmaktır. Learning is understood primarily as learning to be human. And learning to be human is not simply the acquisition of knowledge or the internalization of skills. It is character building. It is to develop harmonious human relationships. It is to develop an idea of self-realization for the ultimate concern. Öğrenmekten anlaşılan şey tabii insan olmayı öğrenmektir. İnsan olmayı öğrenmek sadece salt bilgi edinmek, kazanmak, kabiliyet kazanmak değildir. Tam tersiyle bunu tamamlayıcı diyelim. Karakter inşa etmek, kendini gerçekleştirmeye çalışmaktır. So Confucius defines learning as learning for the sake of the self. Not learn for anyone else, not for your parents, or not for society. In the most basic sense, it's learning for yourself. That's one of the reasons I'm very fascinated by the Islamic idea of jihad, which means expanding yourself, which means allowing yourself to be broad-minded, to have deep spirituality, which is quite compatible with the Confucian idea of self-realization. Evet, Confucius bunu tanımlarken tabii kendi için öğrenmeyi vurgularken asıl burada öğrenmede esas kendi için öğrenmektir, bir başkası için öğrenmek değil, toplum için, üçüncü bir şahıs için, başkası için öğrenmek değil, kendi için öğrenmek esastır. Cihattan doğan İslam'daki cihat kavramından etkilenmiştir. Böyle geniş ve kapsayıcı bir bakış açısıyla Confucius'un bu yaklaşımının karşılaştırılabileceğini düşünüyoruz. The Confucian tradition is also an inclusive and tolerant tradition. That's why the three teachings in China are considered mutually complementary. Confucianism, Taoism, and later Buddhism. Evet. Bu üç öğreti, Çin'deki üç öğretinin Konfüçyüsçülüğün, Daoizmin ve Budizmin Çin'de birbirini tamamlayıcı üç unsur olduğu konusunda bir fikir birliği vardır. So there's the idea of three teachings can be fused into one way, or they must be fruitful interactions among them, and many ideas to consider being a Confucian is not at all incompatible with being a Taoist or being a Buddhist. And some people really believe that he is not just a Confucian, but also inspired by Taoism and very deeply appreciative of Buddhism. Bu üç öğretinin belli alanlarda bir mecra hakkında söylenebilir. Bu yüzden Çin'de insanlar kendilerini sadece Budist ya da işte Konfüçyüsçü vesaire diye tanımlamaz. Aynı zamanda kendinin diğer öğretilerden de istifade ettiğini, o öğretilere de dahil olduğunu ifade eder. And under the influence of Confucianism, this is the case in East Asia as a whole. So in Korea, Confucianism, Buddhism, and shamanism, now Christianity. In Japan, Confucianism, Mahayana Buddhism, and Shinto. You do not see any major conflict among them, and therefore virtually there has never been any kind of religious war in East Asia. Doğu Asya'da, örneğin Kore örneğinde Budizm, şamanizm, Hristiyanlık ve Japonya'da Şintoizm, Budizm ve diğer akımlar, bunlara baktığınız zaman bunların kendi aralarında çatışma meydana getirmediğini, bir uyum
gün içinde aktığını göreceksiniz. Doğu Asya'da din çalışma faktörü olmamıştır. A great scholar of Chinese culture as well as Japanese culture, professor and later the ambassador, U.S. ambassador to Japan, Edwin Weishauer, in his book on Japan Today, makes the following observation, that in Japan there are about 70 or 80% Buddhists. There are about maybe even more than 80% Shintoists. And they are both Buddhists and Shintoists. None of them turn their back to Confucian ethics. Amerika'nın Japon büyükelçisi, önceki eski büyükelçisi Weishauer, Sayın Edward Weishauer bu gözlemde bulunmuş. Budistlerin %80'i ve Şintoların %80'inden fazlasının Şintoist. Böyle bir kesişim vardır, bir uyum vardır. Bunların hiçbiri de Confucianizm'e ters bakmaz. Says not 8% of the society is made of Shintoists and 8% is made of Buddhists, but there is no clash between them. No, not only that, they also appreciate Confucian ethics. Konfüçyüsçülüğü, Konfüçyüsçülüğün getirdiği etik değerleri kabullenmiş durumdalar. So we have this classical case of what we call multiple membership, or at least dual membership. But that's a fascinating theological question, but I'm not going to dwell extensively on this question. But my personal experience, I went to visit Kunming, my hometown, and there was an ancient, not that ancient, but a Ming town that was restored in the 17th century. And it's very fascinating to see that on there's a street in the middle. On the left-hand side, there is a Taoist shrine. On the right-hand side, there's a Buddhist temple. So presumably, many people will visit the Taoist shrine and the Buddhist temple at the same time. But then you look beyond the horizon, there's also a Catholic church. Tabii Japonya'daki bu örnekler bize çift üyelik ya da mensubiyet ya da çoklu mensubiyeti getiriyor. Bu konu üzerinde çok durmuyor teolojik olarak. Ben kendi memleketim içinde Kunming'e gittiğim zaman şunu gördüm, 17. yüzyıldan zannediyorum. 17. yüzyılda yapılan yapılarda bir cadde var mesela, caddenin sol tarafında Daoist bir tapınak varken sağ tarafında bir Budist tapınak var. Daoist tapınağı ziyaret edenler daha sonra Budist tapınağı ziyaret edebiliyorlar. Biraz ileride de caddenin biraz ilerisinde de bir kilise görmeniz mümkün. So now in China, I suggest 3 teachings will have to be replaced by 5 teachings, including Islam and Christianity. Çin'deki artık 3 öğreti yanında, daha müsaade 3 öğreti yanında artık 5 öğretinin geçerli olduğu kanısındayım. Bunlar içinde artık Hristiyanlığı ve Müslümanlığı da saymamız mümkün. There are about maybe 30, some say 50,000 Muslims, Chinese-speaking Muslims. There are probably 5 million non-Chinese-speaking Muslims, the Uyghurs. So the Muslim community is huge in China. 50.000 kadar Çince konuşan Müslüman varlığından, 5 milyon kadar da Çince konuşmayan, Çince olmayan Müslüman varlığından bahsetmek mümkün. Çin'de yani büyük bir Müslüman varlığından söz etmemiz mümkün. Christianity, especially evangelical Christianity, has been growing very, very fast in Korea. Maybe more than 30% of the Koreans are now Christians.
And it's also spreading extremely fast in China. According to one estimate, maybe over 100 million or 120 million Chinese are now Christians. Evet. Hristiyanlık Kore'de özellikle büyük bir yükselişlerin içinde. Şu an Kore'de yaşayanların %30'unun evangelik Hristiyanlar olduğunu söyleyebiliriz. Çin'de ise tahminlere göre 120 milyon kadar Hristiyan bulunmaktadır. But if you look at the case of Taiwan, and when Chiang Kai-shek was in power, because he was a Christian, and the Christian population was developing extremely fast. But after Taiwan's economy took off, and the Christian population in Taiwan remained at about 5%. Mahayana Buddhism flourished. I'm sorry. Tayvan örneğine baktığımızda Chiang Kai-shek'in iktidarı zamanında başta olduğu dönemde kendisi de Hristiyandı. Belli bir Hristiyan popülasyon mevcuttu ama özellikle ekonomi geliştikten sonra Tayvan ekonomik olarak büyük manevralara kat ettikten sonra Hristiyan nüfusu %5 oranında kaldı fakat Budizm büyük oranda değildi. In Japan, the Christian population remains constant for many decades at 3%. Japonya'da ise Hristiyan nüfusu %3 oranında sabit kalmaya devam etmekte. And the third feature, I said Confucian humanism is a learning civilization. It's a tolerance civilization. The third feature is a dialogical civilization. Evet, üçüncü özelliğe değinmek istiyorum. Üçüncü özellik bildiğiniz gibi birinci özelliğimiz öğrenmeye dayalı bir özellikti. Öğretiydi. İkincisi toleransa hoşgörüye dayalıydı. Üçüncüsü de diyaloğa dayalı bir öğretiydi. Şimdi ona değinmek istiyorum. Diyaloğa dayalı medeniyete. I would use the rest of my time just to share the Confucian perception about dialogue. Evet, şimdi de vaktimin geri kalanını Confucius'un diyalog konusundaki algısını anlatmak için kullanmak istiyorum. Dialogue begins with tolerance. Without tolerance, there's no way to have dialogue. Diyalog toleransla hoşgörüyle başlar. Hoşgörünün olmadığı yerde diyalogdan bahsetmek mümkün değildir. Tolerance is very passive, minimum condition. If you just tolerate each other, there's really no dialogue. As long as the only guarantee is there may not be violent conflict. Tolerans, hoşgörü aslında esasında pasif bir kavramdır. Minimal düzeyde ilişkileri anlatmada kullanılır. Diyalog, tolerans seviyesinde diyalog yoktur. Şiddetli çarpışmaların olmaması eksikliği bir anlamda toleranstır. So you have to deepen the relationship from tolerance to recognition. Recognition means that you accept the other as the other. You don't accept the other as useful for you. You respect the otherness of the other. Tolerans düzeyinden ilişkinin gelişmesi gerekir. Tolerans düzeyinden karşıdakini tanımaya geçmek esastır. Karşıdakinin başkalarını, farklıları kabulleniş, ötekiliğine kabulleniş esastır. Then there's the possibility of developing mutual respect. Ondan sonra ancak karşılıklı saygının tesis edilmesi mümkün olabilir. With mutual respect, then you begin to have mutual reference. In other words, you look at the other as a reference, almost like a mirror for yourself.
The mirror is very important because you don't see yourself otherwise. You see yourself through the eyes of the other, so you have a better appreciation of yourself. The precondition is that you recognize your conversation partner as a fully fleshed, fully developed conversation partner as a fellow human being. Karşılıklı saygıdan sonra, karşıdakini tanıma, onu bir anlamda referans almaktır. Kendini onun üzerinden belki tanımlamadır. Burada ayna örneği verilebilir. Aynada, ayna olmadığında kendinizi görmeniz mümkün değil. Ancak bir aynanın varlığı durumunda oradaki yansımanızı görüp kendi durumunuzu görebilirsiniz. In the conflict between Israelis and Palestinians, very bloody, a very difficult problem. Earlier, there was no tolerance and no recognition. So Israel wanted to get rid of Palestine, and on the other hand, Palestine wanted to get rid of Israel. But right now, at least, both recognize the existence of the other is not reducible. You have to recognize this Palestine as a reality by the Jews, and the Palestinians, even though very resentful of Israel, will have to accept the fact Israel probably will continue to exist for some time. Filistin-İsrail arasındaki çalışmalar çok kanlıydı. Aralarında hiç hoşgörü yoktu. Hoşgörüden bahsetmek mümkün değildi. Birbirini tanımıyorlardı. Birbirinden karşılıklı olarak kurtulmak istiyorlardı. Şimdi en azından her ne kadar yine tasmani duygular beslense de en azından karşıdakinin var olduğunu ve var olmaya devam edeceğini kabulleniş var. But there's no mutual respect, there's no mutual reference, there's no mutual learning. And my position on this actually is closer to the eminent scholar of international law, Professor Richard Falk, and who's a Jew, but argues very powerfully that the fault, the problem is with Israel. Karşılıklı saygıdan bahsetmek mümkün değil. Karşılıklı saygı yok. Karşılıklı öğrenmek yok. Konfüçyüs teorisindeki gibi, öğretisindeki gibi. Ben de Richard Falk'la aynı görüşü savunuyorum. Ve İsrail tarafının daha büyük bir işin hareket ettiğini düşünüyorum. Asıl sorumluluğun İsrail olduğunu düşünüyorum. Richard Falk gibi. I had a very pleasant and great conversation with Richard Falk yesterday afternoon with the help of our friend Marek back. And we have been friends for about 25 years. And he is right in arguing the behavior of Israel is unacceptable, either by international law or by common sense or by the minimum standard of moral behavior of a state. Evet, dün öğleden sonra kendisiyle Richard Falk'la hoş bir sohbetimiz oldu, görüşmemiz oldu. Kendisi 25 yıldır arkadaşım ve haklı olduğunu düşünüyorum. İsrail'in davranışının doğru olmadığını düşünüyorum. Ne uluslararası hukuk kuralları açısından, kanunlar açısından, ne sağduyu açısından, ne de devletin göstermesi gereken askeri duyarlılık açısından. And the main reason is because of the United States. And I'm not going into the reason why the United States, for political reasons, is always an ally of Israel. And in fact, I'm not condemning the United States as someone who's totally outside, because I became nationalized as an American citizen in 1976. Culturally, I am Chinese, Chinese American, but politically, my passport is American passport.
So the criticism is not simply the criticism from China. The criticism is also internally from America itself. Evet, burada ana fail aslında Amerika olduğunu düşünüyorum. Bunun siyasi meselelerine girmeye gerek duymuyorum. Siyasi nedenlerine değinmeyeceğim. Ve kınayamıyorum. 1976'dan beri Amerikan vatandaşıyım. Amerikan pasaportu taşıyorum. Kültürel olarak Çinli bir Amerikalıyım ama Amerikan pasaportu taşıdığım için kınamam mümkün değil. Çinli olarak eleştirilmiyor. Eleştirilmiyor. Öyle, evet. Thank you very much. Thank you. That's one of the reasons that I lament the fact that in the last 10 or 15 years, often the United States and Israel, the only two votes against all the 190 other countries. For example, the UN, not resolution, the vote on cultural diversity. All nations believe that cultural diversity is a reality of the political situation, so we have to respect others, we have to recognize we're only one of the many people. UNESCO is devoted to this project of cultural diversity, and I'm sure the alliance of civilizations doing that. And yet the United States and Israel, for wrong political reasons, refused to endorse this process. Evet, nedenlerden bir tanesi son 10-20 yıldır Amerika ve İsrail %90 ülkenin Birleşmiş Milletler'de oyuna karşılık 2 oyla muhalefet etmeleri, kültürel çeşitliliği diğer ülkeler savunmakta, desteklemekte, UNESCO kendi çapında bir takım faaliyetlerde bulunmakta. Fakat İsrail ve Amerika yanlış politikalarla süreci dahil olmamaktadır. It would be totally politically incorrect for me to characterize the relationship as an unholy alliance. I'm not going to do that. But I will simply say this position from the American point of view is not sustainable. Siyaseten doğru tabii değil ve unholy alliance dediğimiz kutsal olmayan bu ittifak konusunda sürdürülebilir olduğunu zannetmiyorum. Kutsal olmayan bu ittifakın sürdürülebilir olduğunu düşünmüyorum. There are many unintended negative consequences because of this relationship. Bu ilişkiden kaynaklanan daha önce öngörülemeyen çok negatif bir takım sonuçlar meydana gelmiştir. So the effect on the American society or politics today is, I think the American soul is being compromised. The American ideal has been compromised. And that's the reason why the Bush administration not only damaged American interests and hurt American self-understanding and American pride, and made America a symbol of hegemonic power and not respected among some of the most close allies, such as the French, even the German, only the British for, again, very self-centered interests allied with the United States. So the United States became very much isolated. Tabii bu durumun Amerikan ruhu üzerindeki etkisileri olmuştur. Amerikan ruhu, Amerikan ideali büyük oranda zedelenmiştir, yara almıştır. Amerika sadece Bush'un politikaları Amerika'nın çıkarlarına değil, kendine olan algısını da zedelemiştir. Bu hegemonik güç oluşturma tutkusu
kuruluşu en yakın ittifak eden ülkeleri kendinden uzaklaştırmıştır. Tabii İngiltere onun dışında sayılabilir. Büyük oranda kendi kendine zarar veren bir süreç içerisinde Amerika. Obama tried to change it. So when he became president, when he gave the lectures in Cairo and other places, so we're all very moved and uplifted by this new voice. But now I'm very disappointed because he then was overpowered by the ugly reality of American politics. So he's a politician as usual. So I think that problem is very deeply rooted in American psyche. Not very healthy. Sayın Obama başa geldiğinde, başkan seçildiğinde bu havayı dağıtmaya çalıştı. Kahire'de bir konferans vermişti. Biz tabii bundan büyük heyecan duymuştuk. Acaba bir şey değişecek mi diye. Sonra ne yazık ki politikanın çirkin yüzü keşfetti ya da baskın çıktı. Ve o da genel trendde uymak zorunda kaldı. Let me return to my Confucian theorizing and the practice of dialogue. And the dialogue is not at all an occasion for conversion. Evet, müsaadenizle Konfüçyüs teorisi konusundaki görüşme geri döneyim. Bu çalışma ve diyalog çalışmaları konusundaki bu çalışmaların esasında özünde din değiştirme yoktur. The minimum principle or the most fundamental principle for dialogue is the spirit of reciprocity, which is characterized by Confucius as do not do to others what you would not want others to do to you. It is not do to others that what you want others to do to you. The simple reason is that what you think good or even best for you may not be good or the best for your conversation partner. Buradaki en önemli prensip, altın prensip, mütetabiyet esası prensip dediğimiz prensip. Yani kendine yapılmasını istemediğin şeyi başkasına yapma ya da başka bir şekilde ifade edecek olursa kendi için en iyi olan karşındaki için iyi seçenek olmayabilir, ona uymayabilir, esasıdır. Give you an example. If I am blessed with a grace and gift from God, it is my responsibility, obligation to share that with my conversation partner. If my conversation partner refuses to accept it, I feel more obligated, more compelled to do it. If my conversation partner happened to be committed to a different faith and also motivated and even urged to spread the good word, and conflict is inevitable. Örneğin Allah vergisi bir tabiyetin olduğunu düşünelim. Bunun karşındakiyle paylaşmak durumunda kalırım. Paylaşmayı isterim. Karşındaki muhatabım bunu reddederse daha büyük iştiyat duyuyorum, daha büyük bir şekilde bunu yapmaya çalışırım. O niteliğini göstermeye, kullandırmaya çalışırım. Tabii bu sürecin sonunda bir çalışmanın olması kaçınılmazdır. So, dialogue is not an occasion for me to make a statement about my religion or my faith. Okay. Dialogue is not an occasion for me to make a statement about, or hopefully persuasive statement about the strengths, the beauty, and the truth of my own faith. Diyalog esasında benim kendi fikirlerimi, kendi fikirlerimi empoze etmek için bir fırsat değildir. Böyle bir fırsat değildir.
dialogue is not an occasion for me to try to change what I perceive to be the misunderstanding of my position by my conversation partner. Diyalog, Karşıdakinin yanlış anlamamasını sağlamak. Yani ona bir şey söylemek değil, beni doğru anlamasını sağlamaya çalışmamları yapar. karşıdakinin beni doğru anlamasını sağlamaya çalışmaktır. So what is the purpose of dialogue? Diyalog esası özü nedir, amacı nedir? First, it is a rare opportunity to cultivate the art of listening. Bu çok nadir bir fırsat. Yani dinleme becerisini geliştirmek için dinlemeye dayalı bir fırsattır. Nadir geçen bir fırsattır. Not superficial listening, but deep listening. In other words, to listen attentively, sympathetically, responsively, and also receptive. Tabii dinleme burada sıradan bir dinleme değil. Canla başla bütün dikkatini vererek sempati duyarak, empati duyarak yanıt vererek oluşturulan derinlikli bir dinleme sürecidir. And the second great benefit of dialogue is an occasion to extend my horizon, extend my understanding. An extreme case, I think I loved it, is Clifford Geertz's idea that the liberating experience of confronting radical otherness. İkinci önemli nokta da burada diyaloğun benim ufkumun genişletmesidir. Ve ben de şahsen bunu seviyorum. Tamamen kendime yabancı biriyle karşılaşmanın getirdiği özgürleştirici durumdan bahsediyorum. The other, even radical otherness, should not be considered as a threat, as a challenge. It can become an occasion for me to learn more about the world, to learn something that I never imagined possible, or some goods that I never imagined relevant to my own way of life. Radikal ya da kökenci nitelik kesinlikle bir tehdit değildir. Dünyayı algılamada benim bakış açımı zenginleştiren, daha önce karşılaşmadığım, hayal dahi kuramadığım bir durumla karşılaşmamı sağlayan ve kişiliğime olduğu bir hafif bulunan bir süreçtir. Another one is the dialogue with different faiths or different traditions will help me to enhance my self-understanding and self-reflexivity, self-consciousness. Bir diğer yönde farklı inançlarla, farklı geleneklerle girilen etkileşim benim kendimi bilmeme yardımcı olacak, kendimi tanımama yardımcı olacak ve bu anlayışımı daha üst seviyede taşımamı sağlayacaktır. Dialogue now is very difficult because it requires face-to-face communication. You cannot do, in a true sense of the term, dialogue by texting messages or by the computer or telephone and any other electronic means. You have to see the person face to face. Diyalog bir anlamda zor bir süreç ama yüz yüze yapılması gereken bir süreç, yürümesi gereken bir süreç. Mesaj atarak, mesajlaşarak, bilgisayar başında konuşarak, görüşerek, telefonda konuşarak ya da herhangi başka bir elektronik alet kullanarak yürüyebilecek bir süreç değil. So dialogue helps us to become open, but more valuably, help us to become humble. And this, I think, is the new scientific spirit.
As you know, in quantum mechanics, in relativity, and so forth, the scientists recognizes the more I know, the more I am aware that a lot of things I do not know, and a lot of things I know I ought to know, but I'd never be able to know. And the veil of ignorance extends or becomes thicker as the light of my rationality radiates or shines forth. And you may need some help, but the professor will help there. Alçak, yani bu süreç beni daha alçak yönlü lütfen tahmin edin. Bilim adamları ne öğrendikleri sürece, geçtikleri sürece ne kadar cahil olduklarını bir anlamda görmüş olurlar. Öğrenme süreci onlara daha öğrenecekleri ne kadar çok şey olduğunu gösterir, çok şey olduğunu gösterir ve bu durum karşısında cahilliklerini bir anlamda idrak etmiş olurlar. So we need to celebrate difference, not being afraid of difference. We celebrate precisely because it's different. Our self-understanding becomes enhanced. Evet, farklılığı kucaklamalıyız, kabullenmeliyiz, ondan korkmamalıyız, farklılıklardan korkmamalıyız. We cannot engage ourselves in a dialogue as an isolated individual, as someone who has no historical memory, as someone who is totally subjective. So dialogue requires that each one of us to retrieve the historical memory, to learn from the wisdom of our elders. So a Muslim will have the great Islamic tradition as the resources, spiritual resource for dialogue with a Buddhist, with a Christian. And it is this sense of being an integral part of a much larger civilization, very thickly defined, that makes dialogue fruitful. Diyaloğun daha verimli olması için Confucius öğretisinin de vurguladığı gibi geçmiş nesillerden gelen bilgi birikimini kullanarak diyaloğu yürütmek gerekir. Aksi takdirde fakat izole edilmiş birey olarak değil, tarihten gelen birikimle diyalog çalışmalarının yürütülmesi, diyalog çalışmalarının daha verimli kılacaktır. Our Institute for Advanced Studies organized a conference actually entitled the Indian and Chinese philosophical perspectives on knowledge, wisdom and spirituality. Bizim enstitümüz bir konferans düzenlemekte. Bu Hint ve Çin felsefi perspektifleri konu alan bir konferans. Ve burada akıl, maneviyat konuları incelenmektedir. It's certainly mutually beneficial, but the Chinese delegation, about 20 or so, became truly enlightened and truly humbled because they realized China may be very strong in terms of economic development, in terms of political voice, and India may appear to be still poor by Chinese standards. But India is so rich in culture, and the Indian intelligentsia has such intimate and a fruitful relationship with their own tradition, music, dance, art, not to mention many, many forms of religion. And the Chinese modern person, intellectuals included, feels somewhat impoverished because the great traditions have been discontinued or even abandoned. Bu karşılıklı faydaların neticesi olarak konferansı, düzenlenen konferans neticesinde Hintli ve Çinli bilim adamları, yani fikir adamları önemli oranda kendini geliştirme fırsatı buldular. Birbirinin perspektifini daha iyi anlayma fırsatı buldular. 20 kadar
Çinli delegeler Hindistan'ın o zengin geçmişini gördüler. Müzikte, sanatta ki çalışmaların derinliğini, farklı dinlerde derinliğini gördüler ve kendi konularını daha iyi anladılar. So that dialogue helped some of the most brilliant and sometimes authoritative young philosophers in their 30s, 40s or 50s. These Chinese philosophers to become extremely humble. And I think what actually happened, these Chinese philosophers realized they have to be learners and students because the Indian counterparts in their 80s, in their 70s, in their 60s have a vision, have a sense of wisdom, which is so rare. Many Chinese philosophers believe they may have information and knowledge, but they don't have enough wisdom, and certainly they are ignorant of real spirituality. Yine bu söz konusu diyalog çalışmasının neticesinde çok parlak ve otorite, nasıl diyelim, baskın görüşlü, yetkin Çinli felsefeci, filozof, kendilerinin konularını daha iyi anladılar, belki kendilerini üstün görüyorlardı, daha sonra alçak gönüllü bir pozisyona geldiler, bir bilinç kazandılar konuda. Kendilerinin kırkında etkisinde olan Çinli filozoflar öyle işte Konfüçyüs felsefesinin işte esaslarından biri olan öğrenmenin sürdürülmesi gerektiğini, kendilerinin bir öğrenci olması gerektiğini gördüler. Hintli filozoflar arasında, 70'inde 80'inde olan Hintli filozoflar arasında Wisdom'a yani bu kadar marifete sahip insanlar vardı. Çinli muhaliflerin bu kadar böyle bir marifete sahip olmadıklarını yanında görmüş oldular. Onlarda bilgi var ama belki marifet yoktu. Bunu anlamış oldular. Evet. Mikrofon verin. Sesim duyuluyor değil mi? Yani bir araya geldiklerinde Çinliler önce biz gelişmişiz, bilgiler fakir, bunlardan alacağımız ne olabilir diye düşünüyorlardı. Mağrur bir şekilde gelmişlerdi. Sonra anladılar ki komünizmin etkisiyle bunlar bütün Çinlileri bilgiler bulmuşlar. Yani 60, 70, 80 yaşındaki Çinliler bile eski Çin düşüncesinde uzaklaşmışlar. Buna karşılık Hintli düşünürler son derece geçmişler hakkında, Hint devleti hakkında bilgili ve cehaletlerini aldılar, cehaletlerini fark ettiler. Bu 60-70'lik Çinlilerin cahilliği belki devam ediyor ama 20-30 yaşındaki böyle hani tutkulu yeni Çinliler tıpkı Hintliler gibi kendi geçmişlerine, geçmişteki fikir akımlarının Konfüçyüs'ün başında olmak üzere daha fazla eğilmeleri gerektiğini, bu konuda da gururlu değil de daha böyle mütevazi olmaları gerektiğini Hintlerden öğrenmiş oldular. Müslümanların da kendi geleneklerine geri gitmeleri lazım. Yani diyaloğa girecekken o İslam felsefesi, İslam düşüncesi geleneğini kavrayarak böyle bir diyalog içinde olmaları lazım. Teşekkür ederiz. Nasıl isterseniz? And my final point is that now there's a growing coterie of some of the most sophisticated and brilliant minds in China begin to study India. Not just the Indian spiritual tradition, but everything about India. India is the oldest democracy. India has about 200,000 self-styled members of the middle class. Self-styled, self-understood, self-defined. And India has millions of intellectuals. They're totally fluent in English. And in addition, they feel totally comfortable in terms of their own culture. That's why even Hollywood
cannot penetrate Indian culture, and there's a Bollywood is trying to penetrate American culture. Hint kültürü tabii çok derinlere dayanan bir kültür. En eski demokrasi Hindistan. 200 bin kadar da bu iş kullanan self-defined, kendini tanımlayan orta sınıf insana sahip. Milyonlarca entelektüele sahip bunların İngilizce kötü şekilde konuşabiliyorlar. Ve Hint kültürü o kadar sağlam temellere dayanıyor ki işte Hollywood dediğimiz kültür, yani Hollywood Amerikan kültürü Hint kültürüne tam olarak giremiyor, yerleşemiyor. Tam tersine Hollywood kültürü Amerikan kültürüne bozuyor. Thank you very much.